ಕರೆಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಬ್ಸೆಂಟು 1.5 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ನೆನಪಾಯ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ? Good morning, madam. Good morning. So that lesson has been completed. So we are going to start the new topic today. That is forgetting. It's an essay, dear students. Like last year, you learned an essay about boards. This time, forgetting, written by Robert Lynd. Mr. Robert Lynd, he is actually an essayist, critic, a poet. He's a writer of different sort of topics. Mainly, he prefers to write in a humorous way. That is what been very charming for the readers to understand about his thoughts. In this particular topic, dear students, the title is forgetting. Mariyodu. So forgetting is an essay about the root cause of forgetting. Mariyodu karana, the real reason behind why people forget. And what items are usually forgotten by the people. And especially in our life, what things we forget. What kind of a thing we usually forget. Shashi, take the attendance, dear, after 2-3 minutes. Once all log in, you take the attendance screenshots and send me personally. Morning, Vinayak. Vinayak never forgets to wish. Vinayak, Nagesh. Thank you, Shashi. So forgetting covers those items where people tend to forget the things. The attention of human mind is effective for 7 seconds. So according to a research, the attention ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು 7 seconds ತನ ನಮ್ದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದಂತ ಮುಂದೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. So this particular essay highlights about people forgetting the important stuff while carrying on with the normal situation. Important situations ಇರ್ತಾವು, troublesome situations ಇರ್ತಾವು, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ situations ಇರ್ತಾವು, pressured situations ಇರ್ತಾವು. So usually normal condition ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ, but still we tend to forget. ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರ like this particular forgetting is like a very good weapon for human beings to keep themselves calm and to lead on to the life. ಜೀವನ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕ ಇದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. Shashi, Saurabh has logged in now, so you have to take after 2-3 minutes. Number of participants 18. Kindly call your classmates to join for the classes. They purposely avoiding to attend the classes. The essay highlights about people forgetting the important stuff while carrying on with the normal situation. It is written from a layman's perspective. So ಈ particular thing ಏನದಂದ್ರೆ layman's perspective. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕಾಮನ್ ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. Normal people who are not special, like we are not a big CEO, we are not heading or having a responsibility to run a city, to look after the state, to look after the country. We as normal people, we have our own dreams, our own plannings of life, our own savings to lead. Considering such people, the Mr. Robert Lynd has written it. And he has shown the difference of old people and the new, young people, because their forgetfulness is different compared to the old people. So keeping all that, let us read out. Hope your note making book is ready with you. Your classwork is ready with you. On that, put the heading lesson 2 forgetting, written by
Robert Lynd. Though it lesson number 3 it is, but as for your online class, this is the lesson 2. A list of articles lost by railway travelers. So first of all, this is an essay. Make sure of it. This is an essay. It is not a story, it's just an essay having certain real life experiences. Okay. How many of you are keeping the book? Raise hands. Note taking book beke beku. Because word meanings list nan surprise test or internals adar mele irtada. Shwetayas, Nageshyas, Latayas, Vinayakyas, Kirti Bhagya, Shashiyas, Swati Kirti, Shreya. ನೀ ತಂಗ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋತಾಳ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾತಿ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬುಕ್ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಯದ ಕರೆಪ್ಪ. ಹೋದ ವರ್ಷಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ. ಓಕೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ನಿರ್ಮಲಾ, ಪಲ್ಲವಿ, ಕಿರಣ್, ಶಶಿ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪಿ. ಹೀಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿರಲ್ಲರು. Madam, these words are Hindi, ma'am. Why, ma'am? No, yeah, this text I got online, not from your textbook. Yes, Not ma'am. from your textbook. Textbook page I'll send you after the class. ಅದ್ರಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ. ಸಮ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಇದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆಪ್ಪಿನ. ಯಾವ್ದೋ PUC ಗಿತ್ತಿದು. Not clear, ma'am. What is not clear? My voice? Now clear, ma'am. Now clear. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸರ್ಕಸ್ ಆಗೈತೆ ನಾಗೇಶ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ ಸರ್ಕಸ್. I couldn't sit at one place to convey the class. Chalo, let us have the reading of this particular. Let us see. We can discuss this essay. No, I don't want you to be listener here. You can respond also. You can share your views based on this. Don't become a listener. Oh, ಒಬ್ರು ಹೇಳಿಗತ್ತಾರ ನಾ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. If you want to put it across, please speak out. Don't shut your mouth. Have an interaction in the class so that it will be a lively class. Okay? Say yes, all of you. Shashi, 20 participants, including me. 19 students only present out of 52. Okay. A list of articles lost by railway travelers and now on sale at a great London station has been published. And many people who read it have been astonished at the absent-mindedness. Absent-mindedness ಅಂತಂದ್ರ ಬುಲಕ್ಕಡ್. ಈಗ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಅಂದಿದ್ವಿ ಅಂತ. Of their fellows. Okay. A list of articles lost by Nagesh, why I have taken this? No, certain highlighting is not possible with the picture, with the text material. So I've taken online text which is available. I've compared it. It is similar only. A list of articles lost by railway travelers. Railway travelers ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರಿಂದ ಕಳೆದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ಓಕೆ. and now on sale at a great London station. So ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ದು scene of the essay is in London. So while the essay is going on, hope you note down the meanings of the words also, because Kannada and Hindi meanings are similar. Most are similar. At a great London station has been published. ಅದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And many people who read it have been astonished at the absent-mindedness of their fellows. So idu publish ageti. Certain things have been lost. They are kept on sale. It is already published in the newspaper and people get astonished about reading. After reading that certain articles have been lost during traveling, such things are being kept for sale. So the one who read about it, they were really astonished. They were really shocked that why people forget certain things. If statistical records were available on the subject, however,
I doubt whether it would be found that absent-mindedness is common. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮರೀತಾರ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಿಡಿತದವ್ರಿಗೆ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮರೀತಾರ, ಇದು ಒಂದು ಏನನ್ಬೇಕು ಸರ್ವೆ. ಆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೆಗಿದ್ರ, ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ್ರ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಏರಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವ್ರ ಜನದ ಒಳಗ ನಾವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಓದಿದಾರ, ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಓದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತಾರ, ಯಾರು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅದಾರ, ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅದಾರ. ದೀಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓ ಇಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಮರೀತಾರ, ಇಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಕಾಮನ್. ಹಾ, ಮೆಡಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಸಸ್, ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಯಾಕಂತ ನಾವು ಹೆಸರು ಬರೆಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಸರ್ವೆ ತೆಗಿತಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ತರ ತೆಗಿಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವನೇನಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆನ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಫಾರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌಎವರ್ ಐ ಡೌಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ನೀವು ಹಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಕ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಮರಿತೀವಿ, ಏನ್ ಮರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಕಾಮನ್ನು, ಮರೆಯೋದು ಕಾಮನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. It is the efficiency rather than the inefficiency of human memory that compels my wonder. Writer ಹೇಳ್ತಾನ, it is the efficiency of what? Efficiency of the mind, efficiency of the human memory that compels my wonder. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೇ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ ನಾವು. ದಟ್ ಕಂಪೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಮರೆಯೋದಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾವುದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಒಂದ್ ಮರೆತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು 2 ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ. ಒಂದ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು what I can say for your age. Suppose you are given a college work also, you are given a house work also. ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಮರೆತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಮೂಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಫೋಕಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಫೋಕಸ್ ಎದ್ರಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇವನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇದು ನಂಬರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. Telephone modern man remembers even telephone numbers. Now it has become a very odd habit, dear students. We don't remember telephone numbers. Yes or no? Aki number alli, num number alli, mobile has become an article in our hand that which remembers everything. ನಮಗ್ ನೆನಪಿರ್ಲಾರ್ದನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಾಗ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ನಮ್ದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮೈ ಓನ್ ನಂಬರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಟೈಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈ ಕಾಲ ಹೋಗ್ಯದ ಈಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಟ್ರೂ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಸ್ ಐ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮೆಮರಿ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ರೈನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹಾ, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವಾಗ ದೇರ್ ವರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್, ದೇರ್ ವರ್ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು 85 ನಂಬರ್ಸ್ ನೆನಪಿದ್ದು ಇನ್ ಮೈ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, wherever they reside, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. This is how the capacity of brain was there, but now it is not there. Okay, he remembers the addresses of his friends. So address ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. He remember the dates of good
vintages. Vintages andre he remember the dates of good vintages. May I know what is the meaning of vintages? Anyone knows? Students, vintage andre ಏನು? ಸೈಡಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ನಿನ್ ಧ್ವನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ ಇವತ್ತು. ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಮ್ ಟುಡೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. Yeah, today a lot of network problem is there. Even I am suffering. Okay. He remembers the addresses of his friends. He remembers the dates of good vintages. ಅಂಗೂರ್ ಇಕಟ್ಟ ಕರ್ನ ವೈನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ್ರದ್ದು. He remember the dates of good vintages. ಅಂದ್ರ when to collect the food or the fruits. Vintage is nothing but vineyard, grape yard. He remembers appointments for lunch and dinner. Okay, fine. He is giving just the options that way what people remembered based on the modern man's condition. ಯಾವ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಇಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1950s. ಇವಾಗ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. His memory is crowded with the names of actors and actresses and cricketers and footballers and murderers. God, till footballers I can agree, but murderers ಬಗ್ಗೆನು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು he is a very ಏನಂತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ಅದ್ರಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮರ್ಡರರ್ಸ್, ಇವ ಅವನ್ ಕೊಂದ ಅವ ಇವನ್ ಕೊಂದ. How can tell you what the weather was like in a long past August and the name of the provincial hotel at which he had a while meal, kharab ya bekar, while meal during the summer. So in contrast to this all remembrance things like telephone number ನೆನ್ಪಿಡ್ತಾನ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಗುಡ್ ವಿಂಟೇಜಸ್, ಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಂಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ರ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗ ನಾವು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೈನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೈನ್, ವಿಂಟೇಜಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ನಮ್ದು ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಚ್ ಆರ್ ಡಿನ್ನರ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅವ್ನ ಮೆಮರಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಫುಟ್ಬಾಲರ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಎದ್ರಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೋ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನ್ಪಿಡಿತಾವ. ಇವನ್ ಮರ್ಡರರ್ಸ್ he has added, which is really shocking. So he can tell you what the weather was like in a long past August and the name of the provincial hotel at which he had a while meal during the summer. So even ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ ಹೋದ ಆಗಸ್ಟ್ಗ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರ ನಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 ದಿನ ಹಿಂದೆ ನಾನೇ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೆ, ಯೂಶಲಿ ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಜಲ್ದಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೂನ್ಕ್. ಇಟ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಸತಿ ಆಷಾಢನು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎದಕ್ಕ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅದ, ಮೆಮರಿ ಒಳಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಎಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸತಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಹಳ ಜಲ್ದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ಇಸ್ ಮೋರ್ ನಾವು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಈ ಸತಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಹಳ ಜಲ್ದಿ ಅದ. ಜುಲೈ ಜೂನ್ ಇನ್ನೂ ಶಕಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಮಗ ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗ ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಜನರಲಿ ಅ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋದ ಆಗಸ್ಟ್ಗ ವೆದರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಟ್ ವಿಚ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಡ್ತಿದ್ದ. ಎಂತ ಹೋಟೆಲು? ವೇರ್ he had a very odd meal, while meal, kept meal. In his ordinary life, again he remembers almost everything that he is expected to remember. Expected ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಹಿಡಿದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೆನ್ಪಿಡ್ತಿದ್ದ. How many men in all London forget a single item of their clothing when dressing in the morning? Not 1 in 100. How many men in all London
forget a single item of clothing, of their clothing. Single item of clothing ಅಂತಂದ್ರೆ, if we go to London right now, students, right now means in our memory, we have seen people how they dress. Though because the weather is always cold, and they have to have a scarf with them, they have to have a overcoat, they have to have a lot of wintry clothes to cover their body, along with gloves, hat, because cap is having a hat on the head is a kind of culture what those people follow. That is still an influence of kingship pattern there. It's a sort of respect also, or to show a dignity. That is what an attire. In a modern touch, if we say the normal cap or what a sportsman wear, that is also a common thing to be worn there. Wherein in India, when we face summer, we always wear it. Ali hangagala. So that's why he says in his ordinary life, again sorry, how many men in all London forget a single item of clothing when dressing in the morning? ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವ, ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಬರೀ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಕೋಟ್, ಮತ್ತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಕೆಟ್, ಮತ್ತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಾರ್ಫು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಟು, ಗ್ಲೌಸು, ಸಾಕ್ಸು, ಶೂಸು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆದರ್ ಹಂಗದ. ನಾಟ್ 1 in 100. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮರಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು, ನಾಟ್ 1 in 100. ನಾಟ್ 1 ಅಂದ್ರ ಇಷ್ಟ 100 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮರಿಯಲ್ಲ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾಟ್ 1 in 1000. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಅವ ಕೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾಟ್ 1 in 1000. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಶಟ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ವೈಲ್ ವೆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಹೌಸ್? ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಮೋರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಮೋರ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಬಾಗ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಹೊರಗಿಡ್ತೀವಿ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಥ್ರೂ ದ ಡೇ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ everybody remembering to do the right things at the right moment till it is the time to go to bed. And then the ordinary man seldom it forgets to turn off the lights before going upstairs. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರುಟೀನ್. ಈ ರುಟೀನ್ ಒಳಗ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗುವಾಗ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನು ಇಡೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮರೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅದಾವ, ಇವ್ ತಾನೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಟು ವಾರ್ನ್ us, even though we may be alone. That is what the whole discussion is all about. I hope this paragraph is clear for you. A list of articles lost by railway travelers and now on sale at a great London station has been published. London area, London is the scene to understand here, and many people who read it have been astonished at the absent-mindedness of their fellows. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರ ಏನಿವ್ರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನನ್ನ ಮಾರಕ್ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತ. People are astonished, no? Because that becomes a point of discussion. So if statistical records were available on the subject, however, I doubt whether it would be found that absent-mindedness is common. ಹಂಗ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ absent-mindedness is a common factor happening in and around in people. It is the efficiency rather than the inefficiency of human memory that compels my wonder. Right? ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ, it is the efficiency rather absent-mindedness than the inefficiency of human memory. Modern man remembers even telephone numbers. He remembers the addresses of his friends. He remembers the dates of vintages. He remembers appointments for lunch, dinner. His memory is crowded with the names of actors, actresses, cricketers, footballers, murderers. He can tell you what the weather was like in a long past August and the name of the provincial hotel at which he had a meal during the summer. In his ordinary life, again, he remembers almost everything that he is expected to remember. Natural routine work, we may understand here to end one the line ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ everyday usual routine work habits. How many men in all London forget a single item of their clothing when dressing in the morning?
No 1 in 100, perhaps not 1 in 1000. ಒಬ್ರು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. How many of them forget to shut the front door when leaving the house? Scarcely more. ಎಲ್ಲೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ. And so it goes on through the day. Almost everybody remembering to do the right things at the right moment till it is the time to go to bed. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗುದ್ದಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋತನ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಚ್ಚಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದೆ. And then the ordinary man, seldom it forgets to turn off the lights before going upstairs. Upstairs ಅಂತ ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಎಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇವನ್ ಮನ್ಯಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ, ಆನ್ ಐತೋ ಆಫ್ ಐತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಗ್ಯಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟೋವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೌಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ? ಎನಿ DOUBT? Shall we go to next para? Respond. ಅದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಕೈಯರ ಎತ್ರಿ, ಕಾಲರ ಎತ್ರಿ. Where are you? Are you all there? Okay. Yes, ma'am. ಅಚ್ಚಾ, ಇವತ್ತೇನ್ ಹೂ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ? ಏನೇನ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಮಾಡ್ತಾರ? ಯಾರೇ ಮರತ್ರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು? No, ma'am. ಸಾಕು ಲತಾ, ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಕರೆಪ್ಪ ನೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಗದ್ದಲ್ನಾಗ? ಲತಾ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇನಫ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಕಿ. ಲತಾ, ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲತ್ತ? ಓಕೆ. ದೇರ್ ಆರ್, it must be admitted, some matters in regard to which the memory works with less than its usual perfection. There are, it must be admitted, ಹೇಳಬಹುದು, some matters in regard to which the memory works with less than its usual perfection. Memory ಇದೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮೆಮರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ತಂತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಮಕ್ಕೊಂಡಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಮರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎದ್ದುಗಳು ನೆನಪು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಂಗದ, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಮೆಮರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಮೆಮರಿದೇ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತದ, ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದ, ಒಲ್ಲಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಕರೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ತಾವ. ಆಕ್ಚುಲಿ it is only a very methodical man. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಮೆಥಾಡಿಕಲ್ ಅಂದ್ರ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಅಂದ್ರ ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೇಕು. ಮನಿ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ರೂ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೇಕದು. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ವೆರಿ ಮೆಥಾಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್, I imagine, who can always remember to take the medicine his doctor has prescribed for him. Raise hands, how many of you forget to take medicines? I also forget. This is the more surprising because medicine should be yes, I am the 8th hand, my dear participants. As a okay, this is the more surprising because medicine should be one of the easiest thing to remember. Easiest thing? No. As a rule, it is supposed to be taken before, during or after meals. Ha, ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ. ಅಂಡ್ ದ ಮೀಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೈಂಡರ್. ಹಾ, ಯಾರು ನೆನಪಿಸ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾ, ಊಟದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಗೋಬೇಕು, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಊಟದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಊಟದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ತಾಸ್ಕಿನ ಮೊದಲು ತಗೋರಿ. ಯಾವುದು? ಆಂಟಾಸಿಡ್ಸ್. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಣ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋರಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ತಾಸು ಆಗಣ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋರಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋರಿ.
These are all prescription based on which the keyword is the reminders. Oh, idagana adu reminder calls of the memory. The fact remains, the conclusion ulitadandra, however, that few but the moral giants, ಮಾನಸಿಕ ರೂಪ से मजबूत moral giants ಅಂತಂದ್ರ ನೈತಿಕತೆ ಉಳ್ಳವರು. In the fact remains, however, that few but the moral giants, ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ but the moral giants remember to take their medicine regularly. ಅಂದ್ರ modern psychologists tell us that we forget things because we wish to forget them. ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮರಿತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ನಿಮಗೆ ಮರಿಲೇಬೇಕಂತ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಇದೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮರಿತೀವಿ, ಹೋಲ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಸ್ ಇದನ್ನ ನೆನಪು ಉಳಿದೇ ಉಳಿತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆಂಟಿಪತಿ, ಘೃಣ. ಆಂಟಿಪತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಘೃಣ. ಘೃಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. and it may be that it is because of their antipathy, ಅಂದ್ರೆ they don't want to take pills. ನಮಗೆ ಪಿಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇರಿಟೇಟೆಡ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಟ್ಟು ಗುಳಿಗೆ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ, ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಲ್ಲೆಯಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಓ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿಶ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಕ್ಕ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪೋಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಹಚ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫುಡ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಇವು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಫೇಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್ ಆಟ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅವರ್ಸ್. ಫೇಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೊಂದಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ದು ಬಿಲೋ ನೀ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ, ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಿಶ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಚ್ಬೇಕಿದು. ಲೈಕ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಆರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್, ಬಿಸ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇವನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫೇಸ್ ವಾಶ್. ಇದನ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಚ್ಚ್ರಿ, ಮತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆದು ಹಚ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದು ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ರೀತಿ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು. I was literally quite amazed. Like evening time na hantadin speciality irtad. God knows, the doctor only knows about it, but we believe doctor and we follow him. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತದ ಅದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಮಾಡೇಬೇಕು. ಈ ಮೆಮರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವು ಸಹ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರ ನಮಗ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, that many people fail to remember them at the appointed hours. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಘೃಣೆ ಒಲ್ಲಾಗಿರ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ. This does not explain, however, how it is that a lifelong devotee of medicines like myself is a forgetful of them as those who take them most unwillingly. So Mr. Writer Robert Lynd, he is a lifelong devotee. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. He himself is giving an example. ಈಗ ನಾ ಹೆಂಗ್ ನಂದ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, like that he is sharing his own life experience. He says it, this does not explain, however, it is that a lifelong devotee of medicines like myself, ಅವನಿಗೊಂದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ರ ಅವ್ರು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ದಟ್ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅವನೇ ಮರಿತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗುರ್ತದ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ ತಗೊಂಡು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಡೋಸೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವನೇ ಮರಿತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ, ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಅದ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಜೀವಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರು ಮರಿತಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ.
ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ತಗೋತಾರೆ. ದ ವೆರಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯೂರ್ all delights me. Widely advertised. Yet even if I have the stuff in my pockets, I forget about it as soon as the hour approaches at which I ought to swallow it. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರವ, ದ ವೆರಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್. ವೈಡ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು 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 ಡೈಲಿ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಇದು, ನೀವು ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆಲ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ಮೀ, ಅದು ಬಹಳ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತದ ಅವನಿಗೆ. ಯಟ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟಫ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗ ನಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೂ ಸಹ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೂ ಮರಿತೀವಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ದೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ? ನಿಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಮರ್ತೀರಿ. ಐ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದ ಅವರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್. ಅದು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿರ್ತದ, ಟೈಮ್ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದ, ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಮರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಅಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಟ್ ಟು ಸ್ವಾಲೋ ಇಟ್. ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ನಾ ತಗೊಳತೀನಿ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇರ್ತದ, ಅದು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಮರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ. ನಾವು ನಮ್ ಫಾದರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗೋ ಮರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದ, ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ವೈಡ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗುಳಿಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ, ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಮರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೂ ಮೆಮರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ರೈಟ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ their fortunes out of the medicines people forget to take. Chemists make their fortunes out of the medicines people forget to take. ಫಾರ್ಚೂನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರು ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋರು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. Quite this paragraph is very endearing. Chalo, read these two paragraphs.